Welcome to Spanish with Phrases. In this video, you're going to learn how to create sentences in Spanish. Are you ready? Let's get started. Many of us were es muchos de nosotros estábamos. Muchos de nosotros estábamos. Muchos de nosotros estábamos. How do you say many of us were? Muchos de nosotros estábamos. Tired is cansado, but here in the sentence we are creating is going to be plural, so it's cansados. 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 How do you say tired? Cansados. So, how would you say many of us were tired? Muchos de nosotros estábamos cansados. Muchos de nosotros estábamos cansados. I'm very. Estoy muy. Estoy muy. Estoy muy. How do you say I'm very? Estoy muy. Busy, ocupado. 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 How do you say busy? Ocupado. So, how would you say I'm very busy? Estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado. I'm not. No soy. No soy. No soy. How do you say I'm not? No soy. A student. Un estudiante. Un estudiante. Un estudiante. How do you say a student? Un estudiante. So, how would you say I'm not a student? And you can say no soy un estudiante. No soy un estudiante. Will you stay? ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a quedar? How do you say will you stay? ¿Te vas a quedar? At home is en casa. En casa. En casa. How do you say at home? En casa. So, how would you say will you stay at home? And you can say ¿te vas a quedar en casa? ¿Te vas a quedar en casa? Who is? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? How do you say who is? ¿Quién es? That woman is aquella mujer. Aquella mujer. Aquella mujer. How do you say that woman? Aquella mujer. So, how would you say who is that woman? ¿Quién es aquella mujer? ¿Quién es
aquella mujer. I'm going es yo voy. Yo voy. Yo voy. How do you say I'm going? Yo voy. To start is empezar. 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 How do you say to start? Empezar. So, how would you say I'm going to start? And you can say yo voy a empezar. Yo voy a empezar. My mother cut. Mi madre cortó. Mi madre cortó. Mi madre cortó. How do you say my mother cut? Mi madre cortó. The cake is la torta. La torta. La torta. How do you say the cake? La torta. So how would you say my mother cut the cake? And you can say mi madre cortó la torta. Mi madre cortó la torta. He speaks. Él habla. Él habla. Él habla. How do you say he speaks? Él habla. French es francés. 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 How do you say French? Francés. So, how would you say he speaks French? And you can say él habla francés. Él habla francés. Tomorrow es mañana. 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 How do you say tomorrow? Mañana. Es my day off. Es mi día libre. Es mi día libre. Es mi día libre. How do you say it's my day off? Es mi día libre. So, how would you say tomorrow is my day off? And you can say mañana es mi día libre. Mañana es mi día libre. I need. Necesito. 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 How do you say I need? Necesito. A new bicycle is una bicicleta nueva. Una bicicleta nueva. Una bicicleta nueva. How do you say a new bicycle? Una bicicleta nueva. So, how would you say I need a new bicycle? And you can say necesito una bicicleta nueva. Necesito una bicicleta nueva. Alright, very good. Now it's quiz time. I'm going to show you the sentences in English and you have to try to translate them all into Spanish. Don't worry about getting all the sentences right.
Most important here is you to practice your Spanish. Are you ready? So, let's go. How would you say many of us were tired? And you can say muchos de nosotros estábamos cansados. Muchos de nosotros estábamos cansados. How would you say I'm very busy? Estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado. I'm not a student. No soy un estudiante. No soy un estudiante. Will you stay at home? ¿Te vas a quedar en casa? ¿Te vas a quedar en casa? Who is that woman? ¿Quién es aquella mujer? ¿Quién es aquella mujer? I'm going to start. Yo voy a empezar. Yo voy a empezar. My mother cut the cake. And you can say, mi madre cortó la torta. Mi madre cortó la torta. How would you say, he speaks French? Él habla francés. Él habla francés. Tomorrow is my day off. Mañana es mi día libre. Mañana es mi día libre. I need a new bicycle. Necesito una bicicleta nueva. Necesito una bicicleta nueva. And that's all for today. I really hope you like it. So write a comment and subscribe to this channel. See you next.